Tumetembelewa na mkurugenzi kutoka serikali ya China anayeshughulikia mambo ya Afrika, lakini pamoja na balozi wa China nchini Tanzania. Lengo kubwa la ugeni huo ilikuwa ni kuja kutuhakikishia kuanza kwa mara moja kwa safari za ndege za ya Tanzania kwa abiria kutoka Tanzania kwenda China. 2 days ago, I fly from Zambia, Lusaka to Dar es Salaam. Take the Air Tanzania flight. It was very impressive journey because your flight, your airplane is brand new. In the cabin, I even can enjoy internet. I was very surprised. I'm very pleased that I have a chance to join you in person to celebrate Air Tanzania resumption of flights to China. I know from the background board you say, Guangzhou, are you ready? Question. You know, I can clearly answer this question. Yes, Guangzhou is ready.